Hello guys, so SMM natin is about kahapon, November 28, 2025. RC message, attention price approver. Sila ma'am, sila ma'am Jinli. Ay, sila ma'am Grace pala. Need suggestion item also based on the budget. Pangalawa is check lead time for MTO. Pangatlo, enter lead time on remarks or modify. Date needed to reflect on an official code. Save reply, competitors, chat box. Tapos, sa warehouse announcement naman, yung mga vacuum plus, i-pull out na daw para yung ibang may pending sa vacuum plus is masikaso. Sa slow moving item naman natin, microfiber towel, 9,022, store stock, Felix sa uyo, tsaka Montalban. Mousepad, 462 sa Felix at sa uyo yung stock. Clock, 3,248 sa stock sa Felix and sa uyo at Montalban. Sales stock concern sa premium cotton kids steel, 2, 6, and 10 for cutting. Premium cotton kids red, 2, 6, 8, 10, 12 for cutting din ata to. Sa TIT hoodie jacket with zipper black, pinapatahi pa. Yung dry fit sando tsaka dry fit v-neck, meron tayong stock, kaya wag sabihin daw na made to order. Tapos sa Taytay warehouse inventory, CBC ladies 3,735, sa slim fit naman 1,725, sa v-neck na CBC 5,053, Supreme quality 2,180, sa ST organic 1,481. Sa packaging supplies naman, sa yung para to sa mga natin sa Christmas, yung bundle, may iba't iba tayong gift box. Lahat yun may stock tayo para for this coming Christmas. Tapos sa new page naman, notebooks and notepad. And then sa OLM naman, sa SP hoodie and polo yung posting nila. Sa PYD naman, about sa print lang ng cuffs, bag, jacket, saka umbrella. Sa transfer it naman, mix and match giveaways, bundle and polo. Yun lang. Thank you.